Wow, usati wapedza. Manheru akanaka vana veZimbabwe, maZimbabwe. AmaZimbabwe amahle. Amene ndizvo here pachindevele kuti amaZimbabwe amahle. Manheru akanaka, mukadzi wangu anenge anombogona chindevele mbichana, inini akana. Manheru amahle, is it okay handiti? Ndirimbobvunza mai mwana kuti manheru amahle zvinonzini manheru akanaka handiti ndizvozvo rotiji ari kupiko edindevele abeti edindevele ari kupi ndati manheru amahle pachindevere ndizvozvo handiti sekuri choko muri sei manheru amahle mazimba andisalivonane bafo kokuti nditi manheru akanaka ndokuti salivonane bafo ndizvozvoka atetelaiza makadi mukuma manu nyasvimbo zviri kufamba here manheru amahle salivonane salivonane hachisi chitonga here salivonane hanzi usiku obuhle tina yeah, thank you so much. Hanzi usiku obuhle. Vana veZimbabwe usiku obuhle. Hanzi bafo meaning forward. Thank you so much Sekuru Choko. Kudzidza akupere. Regai nditi manheru akanaka nechishona. Makadi vana veZimbabwe. Tombosangana pachirongwa chanhasi. Ndoda kutaura about a winning formula. Ndimbotaura about pulling agents. I'm going to touch not very much of pulling agents, but bata zvinhu zvandinofunga kuti very important. I had a lot of calls today from people komana not very good news kubva kune vamwe mukoma yud say mix mukoma give murandu makadi hanzi kana musina kurwa kadhirora mudhara munenge musati matanga basa. I know, I understand. Ndire problem yekuti nhasi zvakandisona but mangwana nenda aneka freedom mbichana asi regai ndikatsemure kadhirora kachikabate naye dhirihora iro vanogara mudhirihora rembanje vanogara dhirihora iro vanogara dhirihora rembanje nogara dhirihora vakomana dhirihora rembanje vanogara vakomana vanogara dhirihora rembanje vanogara musatambe navo vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora vakomana dhirihora rembanje vanogara dhirihora iro vanogara dhirihora rembanje vanogara vakomana vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora vakomana dhirihora rembanje vanogara vakomana vanogara dhirihora rembanje vanogara musatambe navo vanogara dhirihora rembanje vanogara dhirihora vakomana dhirihora rembanje vanogara 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 dhirihora vakomana hanzi unobva watanga kuzwa ropa rakumhanya naye takuda kupinda mutambo wazvo hatakusvika kwamvura yacheka makumbo. Elections coming on the 23rd of August, a few weeks to go now. Let me safely say 4 weeks to go. In those 4 weeks, quite a lot of events gonna happen, and I understand the President Nelson Chamisa's campaign team are so certain that we are certain that victory is certain. We are certain of victory. This 2023 election, we are certain of victory.
And I understand the people have put things in place to prepare for the eventuality. We are there. We are almost there. Ladies and gentlemen, we are almost there. I am telling you, believe me, we are almost there. We are almost there. And simka tenzane sederere, we are almost there. As mawaka iva ne preserve chigwida veyerebam. Commissioner wangu chigwida wakafa jola. He is late. Mdara akatipinza basa. So sad. He's late, and the family yake iruti yakazotorerwa imba ere. I don't know how that works. As a Koma youth, winning formula, sire, and this also. Winning formula, guys. Formula pulling agents. I'm going to talk about the winning formula. Someone gave me a call. I'm not going to name him because he's in Zimbabwe. If we don't make the winning formula work, first of all, it's vote right. I'm launching this campaign starting from today. This campaign is known as Vote Right. This campaign is aimed at our rural electorate, and we've got 4 weeks to drive the Vote Right campaign. Vote Right campaign, we've got only 4 weeks to drive Vote Right campaign to the rural electorate. These are the people I need to talk about. If you look at the delimitation report if you look at the delimitation report yakaitwa neZek 𝗪𝗔𝗂𝗪𝗂, if you look at the constituencies that were created 𝗪𝗔𝗂𝗪𝗂, I need to go to Midlands, a good example. Let's go to Midlands. Midlands, ukasvika Midlands, unofunga kuti Midlands kuti maybe 𝗥𝗜𝗚𝗚 no capital city Midlands, because if you go there, there is 𝗥𝗚𝗚 Central, right? There is 𝗥𝗚𝗚 there is 𝗥𝗚𝗚 Gumunyu, there is 𝗥𝗚𝗚 Kabuyuni, there is 𝗥𝗚𝗚 Kana, there is 𝗥𝗚𝗚 Mapfungautsi, there is 𝗥𝗚𝗚 Nembuzia. 7 constituencies for 𝗥𝗚𝗚 alone. I don't know. Could 𝗥𝗚𝗚, if we count the people in 𝗥𝗚𝗚, this is why ZEC refused with voters' roll, first of all. Secondly, this is why ZEC refused, or Zimbabwe government refused to release the census results, because we've got 7 constituencies. That means 𝗥𝗚𝗚 alone is going to give 7 members of parliament. 𝗥𝗚𝗚 alone. So we need to know how many registered voters in those constituencies. Because if we say 30,000 times 7, which is about 210,000 people or 300,000 people are domiciled in 𝗥𝗚𝗚 alone, that is not practical. That is not practical at all. So when we are faced with such type of election rigging, where 𝗥𝗚𝗚 alone has got 7 constituencies, how many people are registered in Harare, and how many constituencies do we have in Harare? Harare is the only most populated city in Zimbabwe. Harare, you can find 2 million people living in Harare. 2 million people living in Harare. But how many constituencies are there? They even removed the Harare North, removed some constituencies in Harare, and created 7 constituencies in 𝗥𝗚𝗚. Considering those 7 constituencies in 𝗥𝗚𝗚, they've got less than 300,000 people. If you go to Harare, it's a capital city with about 2 million people living in Harare. But out of those 2 million people, how many constituencies are in Harare? If you look at Harare East, a good example. We've got only 2 wards in Harare East where they combined Harare North and Harare East. We've got only 2 wards. Just imagine this type of rigging. So such type of rigging, it needs a strategy, ladies and gentlemen, a strategy, a vote right strategy. That is only our hope. This is a winning formula we need to discuss about.
Exactly. Because this is a form of rigging. The delimited constituencies, in fact, ZANU-PF knows that it is strong in the rural areas, because they think rural areas, people residing in the rural areas are very are stupid people. This is what ZANU-PF think, that these are stupid people who reside in the rural areas. There are people who do not reason, people who do not change, who do not want change. How true is it could Mnangagwa invites EU to monitor this election, and how EU monitoring election without verifying voters' roll? Yes, because EU yagara ishingodaidzwa. So let him invite them. And when they come, because EU havasi kuzoya kuzoona ZANU-PF chete. Vari kuya kuzoona the electoral system, the preparations, how these elections were prepared. So when they come, EU people to monitor these elections, they are not just going to monitor whatever will be happening on the day. First of all, they need to acquaint themselves to have knowledge of the electoral procedures of Zimbabwe. Mkoma rwendo runo toabata vanobatwa ndosaka ndakutaura nyaya yekuti we need a winning formula, a vote right campaign. So every Zimbabwean now, I'm launching this vote right campaign. So every Zimbabwean, we must take this vote right campaign to the rural electorate. This is where we should be focusing. This is where we should be telling them what I'm going to say tonight. Because when EU come, they need to acquaint themselves first. They need to have knowledge about election procedures of our Zimbabwe. They need to know what transpired before the polling deaths. That means preparations which were made by Zimbabwe government. Because what they want, ZANU-PF, they are very stupid people. They think that when the EU comes in to monitor these elections, they will just go and say, oh, on the day, these things were free and fair. That is not what they are going to look at. They are going to look at what happened before commencement of the poll. What happened before, especially during the period of campaign. If they want them, by now, election observers or those who observe election would have been in Zimbabwe 2-3 months prior to the actual poll. So they are not only going to look at what will happen on the day or during the poll or at the end of the poll. They need to know that the previous on the day previous the poll and before then what transpired in Zimbabwe. If ZANU-PF is refusing with the voters' roll, then obvious the election is already not free and fair. Is 𝗙𝗍𝗵𝗺 coming to Zimbabwe or Panetsoro Ripana Idi? I'm not sure, Mkomajola, whether 𝗙𝗍𝗵𝗺 will manage to go to Zimbabwe, because we were talking, ZANU-PF was talking about him being not a registered voter. This is another issue that is risen in 𝗙𝗍𝗵𝗺 camp, that he himself is not a registered voter. Yes. So I'm not sure whether for you to be in a presidential candidate, you need to be registered by a certain constituency. I'm not sure that you need, for you to become a candidate for the country, do you need to be registered by a constituency? As Mkoma Musa, I've been into the rural areas. The people no longer have faith in ZANU-PF to say the truth. Like what they used to be in Mugabe's era. Yes, So what we are saying now is we need to put a drive on this campaign, a vote right. So what we are saying is we need to do a vote right campaign. If I had resources, I was gonna produce some t-shirts for vote right campaign and send them to the rural area so that people understand what we need to be done. But this campaign, vote right campaign, is the only formula that will make us win this election. So I was answering a question yekuti ZANU-PF or Mnangagwa has invited EU to come and observe these elections. EU
should have been in the country by now, 3 months prior to the conduct of that election, so that they will see the preparation of the election, the campaign about different political parties. Are they allowed to campaign in Zimbabwe? Knowledge madzima hai mukoma yuda ko motikari ziri kunzi ziri paborder ziri kurambizwa kupinda. Is that true? Ndangonzwa on social media, but as I've got people per border. What I will do is tomorrow I will verify whether these cars are at the border posts and they are not being allowed to enter Zimbabwe. So I will ask tomorrow about that, then give you verified information. So it doesn't help for Ngwena to say he's inviting EU to come and observe elections during the poll. That is not it. Because for an election to be free and fair, all those observers, they need to see the preparations of those elections, the voters' roll, registration, everything they need to see for them to certify that this election was free and fair. Not because you've invited them to come on the day of elections and say they are going to say elections were free and fair. That doesn't work like that. Or they will come at the end of poll and say elections were free and fair. That can only be done by SADC, not by European Union or European countries. So, Bagaiba, good evening, Mkomaida. Atete Shila, how are you? So, I received quite some calls today, people issuing some suggestions of what they think. So, I had come up with an idea to say, okay, with everything that has been discussed today by concerned Zimbabweans, let's launch a vote right campaign. We are aiming at constituencies that ZANU-PF believe they belong to them. So I've said we have got 7 constituencies, 7 members of parliament, all coming from Gokwe alone. Gokwe, a very small area, has got 7 candidates coming from there. 𝗪𝗚𝗚 has got more people than Gokwe, but it has got 1 constituency, 𝗪𝗚𝗚. Imagine Gweru, the whole of Gweru has got 1 constituency they call 𝗪𝗚𝗚. The 𝗙𝗪𝗧 candidate there is Mishi Blessing, who is in 𝗪𝗚𝗚. If you go to Mberengwa, we have got 3 constituencies in Mberengwa. So I want you to see 𝗪𝗚𝗚. 𝗪𝗚𝗚. Imagine town yemgweru yese kuti ine vanhu vangana, but ine 1 constituency. Ukaenda kuMberengwa, tine Mberengwa Central, Mberengwa East, Mberengwa West, 3 constituencies. That means ZANU-PF believes they've got an upper hand in the number of members of parliament. Then ukazoenda kunana Mkoba manje, because we are not talking about Central only, we talk about Mkoba North, Mkoba South, Redcliffe ya Mbizoi, Mbizo ya Kwekwe, Redcliffe ya Kwekwe, ukaenda kuShurugwi in South and North. So these are created, ukaenda kuZishawane, kune Zishawane Runde, Zishawane Ngezi. These are like rural constituencies which were created by ZANU-PF in Midlands. It's not in Midlands alone. You go to areas like Masvingo. Ukaenda kuMasvingo, tine Chiredzi Central, Chiredzi East, Chiredzi North, Chiredzi South, Chiredzi West. 5 members of parliament coming from Chiredzi alone. Chiredzi alone has got 5 members of parliament. That means Chiredzi. Ukaenda kuKwaChivi, we've got 3 Chivi members of parliament, Central, North and South. Gutu alone, in a good Central, East and South, in a West, 4 members of parliament. So you can tell that kumaruzeva ndiko kwakaiswa ma-constitutions akawanda, but hakuna vanhu kumaruzeva eZimbabwe. This is another form of rigging iri kushandiswa neZANU-PF. So what do we need to do when we are faced with such type of clear rigging through delimitation? So what do we need to do? We need to launch what we call a winning formula. That means we are targeting those areas. Exactly. This is why I am now saying, let's launch this idea. We need this idea.
yekuti let's target rural constituencies acho avari funga kuti vari safe, because vanhu vekumamisha they are not just stupid to say kuti vanhu vekumamisha vanoti vacharamba vachivhotera ZANU. This is what ZANU-PF thinks, that they still dominate the rural folk. Remember last time when I was talking about rural areas, kuti vanhu vakumamisha now chembere zhinji dzakafa kumamisha. Vanhu chembere dzaako ndisi vana Shepherd. Ma 50 plus years ndisi achembere kumamusha. And tiri vafana vakazvarwa kuma 1970s. Ndisi takazvarwa nguva dzehondo, ndisi taapo taama elders kumamisha. Tiri vanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro. Saka rural demographics has now changed. Even if you look at the population in rural areas, most of these are people who moved away from towns vakaenda kumaruzeva. Saka takuda inonzi vote right. Let's tell them, the people kumamisha, what you need to do, guys, you need to vote right. Let's launch this program of vote right. Let's talk to the people varikumaruzeva, because right now if we launch this vote right, we will be certain that victory will be certain. I am telling you, once this program moves kumaruva, victory is certain, because we are now putting things together. We are preparing for this eventuality, for this victory, because we know victory is certain now. Every Zimbabwean is upbeat that victory is certain. So, because you remember, guys, when last time when I spoke about elections, what is an election? Remember, I spoke a lot about what is an election. This is a means by which the people choose their officials for definite and fixed periods. This is what we call an election. And that election we are going to conduct, or we are going to hold as Zimbabweans, must be the best way to triumph or to be victorious against the evil men of our country. Zimbabwe is under an evil regime. So for us to win that evil regime, we need to launch this campaign. We need to make sure that the vote right campaign is driven to the rural areas, and the people in rural areas understand that their duty is to choose officials who are going, or representatives who will represent them in parliament. This has got nothing to do with kupuwa chingwa, kupuwa sugar. This has nothing to do with kupuwa mbeu, because that person arikuenda ku parliament is going to represent zvichemo zvenyu mu parliament. So the best way for evil to triumph is for good men to do nothing. So if we are good men, if we can do nothing, then the evil will win. So we need to stop the evil to win. When we want to stop the evil to win, we launch this campaign. It's a very important campaign that vote right. We take it to the rural areas and tell them that you guys must now start voting right. Because you used to vote ZANU-PF. You used to be intimidated. But the time of intimidation is over. Even the youth there, they now understand. These are AMA 2000 who are now 23 years old. They don't understand where we came from with Zimbabwe. So now we need to tell them to vote right. For them to vazowana mabasa ekushanda. For them kuti vazowana mvura yakanaka yekunwa. For them kuti vakure vachiziva magetsi. Because now Zimbabweans are like tourists to other countries to go and see magetsi. So the vote right begins with the polling agents. We need polling agents. Vanhu vanonzi polling agents. We need vanhu vanika loyalty to the party. We need vanhu vanika certain of loyalty to the party. These guys must be selected on loyalty to the party, because we are going to have these elections. We all know how elections are held in our country. Kuti vanhu vakasvika pa polling station inovhurwa nguvai. Polling station yavhurwa kuseni, vanhu voita queue, vanhu vanenge vachipinda, vanhu pavanopinda pai vanenge vachichekwa mazita avo against ka voter slip kaya kana ne ID pamusoro,
kuti vaverify kuti uyu ndiye munhu watiri kupa ballot paper. So by so doing, munhu anenge apuwa ballot paper anotora ballot paper rere oenda naro mupolling booth ari ega. Munhu iyeye maanenge ari ega imomo hapana anomuona. So this is the part of the vote right campaign that we need to take to the rural areas within 4 weeks and drive it to the people. That vote right is, you will be alone, right? You are given a ballot paper. Paunonyikwa chigunwe pai. Let's tell them, because they are so ignorant. They don't know kunyikwa chigunwe cheche azvirevi kuti ucha-identify nechigunwe. No, that will never happen. The chigunwe cheche ink yet, indelible ink, is just meant for you not to vote twice. You understand? And so that my polling agents akamutsa, we saw it happening in Zambia. Yes, this is why let's launch the vote right. The vote right begins by selecting the good candidates, the good polling agents. Because if we don't have polling agents who are loyal to the part, polling agents who knows what they are doing and what they want, then tinenge tairasa. Ndo patiri kurigwa neZANU-PF ipapo. Ndo patiri kurigwa neZANU-PF. Kuti isusu trukutadza kueleta ma-polling agents. What we are saying for polling agents, I'm getting this idea from one caller who just gave me a call to say, look, Mr. Yuda, what we want my polling agents. Kana apo, we know the voting process, how it all happens. Problem irukuitika ndeyekuti voters roll, ZEC yakaramba ne voters roll. So ZEC will tell you kuti panapa pa ward panapa pane 300 registered voters. So out of those 300 registered voters, obvious, some could have died and some are dying. On the eve of voting, vamwanenge vachifa. Saka not all 300 registered voters will manage to cast their votes. So what we want is for a polling agent akamuka who is going to count vanhu vanenge vavhota. Munoziva yataita tallying system kuchikoro. Hapana asina kudzidza tallying system kuchikoro. Kuti panopinda iwewe unenge une kana paper rako, and let's say our polling agents, because avasuzobvumirwa mafoni inside the polling booth. Then they don't allow phones inside. So what they allow is just a notebook and a pen. Andimon. Kana vachida mapeni ngavatitaurire tinotenga mapeni acho. So what we want is kuti unenge une pen, munhu apinda polling booth kwega asina kudzorerwa, unogona kudivide line rako kudai kuti vavhota kunoko because avarambirwa kuvhota uku. Saka panenge pachipinda munhu paipai isa tick, wesa tick wakapinda 2, wesa tick 3, tick 4, tick 5, pavanokwana 5 wocrossa kudai inonzi tallying system iyi. Saka 1 2 3 4, then you tally 5. At the end of the voting process, unenge une number yevanhu vavhota pa polling station yako iyoyo. Because mama results ari kuzotaurwa neZANU-PF kunzi panapa vota 300,000. A good example, 2018 elections which were held in Bindura. I understand we had no polling agents ikoko kubindura kwacho. Ndokuri kunzi hanzi in 30 minutes kwakavhota 300,000 people. Which means 300,000 people must be the whole of Bindura constituents, the whole of Mashonaland West constituents. Because apana constituents 1 in 300,000 people. And this is the figure that Mnangagwa used to say, I've won the election. So this time, let's drive this campaign to make sure that will never happen again. Let's seal it. Because what we need is a vote right. As Mr. Yuda, my views and suggestions atinoita pano anosvika here kuvakuru. Anosvika mukoma Philip, because panapa pane vakuru varipo, pane vakuru vazhinji varipo panapa. Vakuru vazhinji. Problem in social media. Vakuru vacho vazhinji havashandise ma-accounts avo chaivo. Mumwe anogona kushandisa account yemwana wako kuti mbondipa ndimboona zvekutaurwa naYuda. Mumwe anogona kushandisa
a fake account with I don't want people to identify me. So vakuru vacho vazhinji vacho vanenge vari panapa. At the end of presentation unonzwa vakuru vakukomenda kana kufona kana kusenda message. No, that was splendid presentation, or it was you failed pakati nepakati. You did not clarify, you did not speak about this and that, which is important. This is why you see at the end of every presentation we ask you for feedback to say pane zvataurwa nhasi, pane zvamuri kufila here patopic, pane zvaleka here. Zvandiri kutaura zvema-election agents or ma-polling agents is someone was watching the video yatakaita nezuro and he felt kuti no, pane pakasara pasina kuita sei, pasina kutaurwa, especially issue yandiri kutaura yekuti ma-polling agents edu vava vanhu vekuti kana varimo mukati meme vanhu vanofanira kuziva zvavanenge vachiita, especially they must use a tallying system. When they tally at the end of the day, we know how many people actually voted on that polling station. Kuti kana ma-results akubuda ezeka ya vanhu tocompare kuti kana pachinzi pavhota vanhu 15,000 pano, tine 15,000 here munotebook iri. Saka you just use the tallying system, 1 2 3 cross, 1 2 3 4 cross, 1 2 3 4 cross. So when you are counting, you just count 5 10 15 20 25 30 35. At the end of the day, we know exactly how many people voted on a polling booth. So this is some of the concerns Zimbabweans zawanadzo, because ZANU-PF has been announcing my figures asingazikani kokunzi abva kupi. In actual fact, but that polling station, a good example is in Norton. You remember in Norton, kunzi vaiti panapa vota 1,600 people, but how many people registered? Less than 600 people registered on that ward. But pakazobuda pa vota 1,600. You still remember that video? It's still circulating. So the problem is, tinogona kuita ngati sina ma-polling agents vakanga varipo ipapo. The other issue that was raised by concerned voters or concerned citizens, vari kuti per every polling station haasi ese ma-polling agents vanofanirwa kungopuwa go ahead yekuti chisaina V11 iri. Handanonoka muri sei nyakupfuya ndakasimba 𝗪𝗡𝗪 zviri kufamba here. So another concern was that ma-polling agents edu pavanosaina ma-V11 kuti vagutsikana nema-results abuda panapa, not every Jack and Jew must sign. Ande muri kuona suggestion iri kuti panofanirwa kuve pane a loyalist ari a polling agent who will append the signature that these are true, these results reflect the truth at that polling station. So we don't just need every Jack and Jew to append a signature, because we were talking about issues of bribe, that some people are bribed. Kune nzara kuZimbabwe anobvanzi mfana iwewe sign up ebvanzi kana kuti $2,000 $3,000 dollars chikorera muhomwe, figa yochinjwa pai opiwa iye mari ochikorera muhomwe, fake result yatomuvha. So we need to know how many people are in the agent's book who have voted at a polling station. This is a winning formula, guys. Asi kana kutenga mushini unoshandiswa kuverenga macabbage unowanika ku South Africa, I'm not sure whether the machine will be now allowed inside the polling booth, but diary ndo chiwororo, pen ndo chiwororo. So you just need a diary and a pen, then you use a tallying system, because at the end of the day, how many people have voted, because we need a polling agent ari kunoshanda. Hatisi polling agent anongosvika ogara ari observer. There are observers already of that election. Your duty, you are a polling agent, you must be observant of whatever is happening in a polling booth. Kana pakaitika an incident, you need to note it down. And if you note it down, you can even alert your candidate. Your candidate will alert election observers that there is this happening here, come and observe it. You understand? So this is the issue about polling agents as well. And then another concern,
another concern yangaitaurwa paipa ndeyekuti there is a video from 𝗪𝗓𝗧 that is circulating, 𝗪𝗓𝗧 youth. This video is saying 𝗪𝗓𝗧 ikoko kwatoda kukusa iyoyo campaign yedu inonzi 𝗪𝗓𝗧𝗘 ma-polling agents anomboendeswa here kuma-lessons before election. Yes, kudhara taienda ndakazvona tiri kuHarare East. We used to go kwataikemba, taienda kucamping. Through camping kokoko before elections taitoudzwa what to do kuti kana maakuenda uyo chanoita sei unoita sei. So you orient them. There was no training as such. I'm not sure today, but you need to orient your polling agents to understand what they need to go and do. So this is the reason why we are saying we should have this vote right campaign. We launch it kumaruzeva within 4 weeks idzo dzasara dzotipinde mu-election. Reason being, ndaichitaura nasomeone akanditi pane video iri kutenderera from 𝗪𝗓𝗧 youth vari kutaura kuti 100 meters away or so panenge pane 𝗪𝗓𝗧 temple yekuti every villager ari muvillage imomo anofanira kuya achienda achinomakiswa kunzi aenda kunovhota here, hamendo vanenge vachimunyorerwei pasi kana vachimakisirwei mubhuku reZANU-PF. Izvozvo must be condemned. If we see that happening, saka tikuda mafoni, taikumbira mafoni kuvana veZimbabwe kuti when you see that happening, go straight on live on Facebook. Live on Facebook haidzimike, andi muriona haidzimike. Kana wakada kuzokubvutira foni iwe unongoti post, kwangoti post chete video inotocirculate. So what we need is to expose them. We have got every means, social media, every means. So let's expose them. Ukaona kuti uchika kuonekwa, unonogara at a distance. You zoom it, and then you take videos, because that is not allowed. That is not allowed. ZANU-PF by now, yakutoziva vanhu vaya vari kuenda kunovhota. Musi wekuvhota on the polling day, they should not interfere with any voters. That is illegal. So we must make sure that there is nothing like that that will happen in kumaruwa kwedu. So that, to do that, we need to launch this campaign, this vote right campaign. It needs to be launched to make sure that the rural folks understand that if you see something of that happening, please utilize your phone. Or else vatichatsvagira mafoni, vatichasosera mafoni, use that phone, film that incident, and post it on social media. Kana one WhatsApp, post it ma WhatsApp groups nekukasira. Wonyora ndo zviri kuitika pakati, so that candidates can quickly run and raise issues with the observers. Is this an election where people are said usati wapinda kubooth tonotanga waenda unonyoresa paZANU-PF table? That is intimidation. So that must never be allowed to happen kumaruwa. So we need this campaign we call vote right, so that these people understand that they are not supposed to be written in the book reZANU-PF and go and vote later. No, on the day let's vote right. Come from your house straight into the polling booth, verify your ID, then go and vote. Because what you are doing, ladies and gentlemen, you are electing your representatives or officials directly. Those officials will serve a fixed term, and officials are directly accountable to you. So you should not be swayed. You should not be intimidated. No one should come and intimidate you, because the officials that you are going to elect are accountable to you, and they are going to serve for 5 years. Saka unofana kuchuza munhu waunogutsikana naye kuti uyu munhu achandishandira achandibatsira. EU observers must go kumaruwa vachinoona. Yes, definitely. So they will be there kana vachikwanisa kuve vachienda. Because vanhu vekumaruwa, why I'm saying let's launch or let's talk to them about this idea of vote right, because they must know the value of their vote as well. I've said they must know the value of their vote, because there is equal chance
for a vote, whether rich or poor, these votes are equal. An X does not state you are rich. Remember last time I was talking about the likes of Philip Chiangwa, with all those buildings, with all those cars, Benz, Benz gonna 10. But when the day of voting comes, Philip Chiangwa has got only one X. And that X, it doesn't show whether Chiangwa is rich or Chiangwa is poor. Your X does not show whether you are rich or poor. This is the value of your X. This is why we are saying let's launch the this campaign, the Vote Right campaign. The Vote Right campaign will tell the rural electorate, let's tell them that you must know the value of your vote. Your vote and Philip Chiangwa's vote are equal in nature. Philip Chiangwa's X does not show that he is a rich man. And your X does not show that you are a hungry man. Does not show that you are a poor man. So utilize it. Your X guarantees you good life. Your X guarantees you an opportunity to get rich like Chiangwa. So let's participate. Tell them. Let's tell these people. Hanzi vanovharwa kunze nezano like zvakaita muna 2018 muzarapane vakarambidzwa kudarika neCIO. This time it's a different thing. Iron Lad, it's a different thing. Zvokufunga kuti vachavharirwa this time, let's throw that mind away and let's fight for them to go to the polling stations. Because why we are saying that is, if we launch the Vote Right campaign, Kumarua, we will understand, with all of Kumarua will understand the value of their vote. This is very important. Kunyangwe my election agents are very low. But as long as those people in Zaraban are not going to vote ZANU-PF, that means we have sent the message to them. They have listened to us, they have heard the message, and they have acted upon it. So what we need is to tell them that they've got an equal chance for a vote. What we need to tell them, whether you are rich or poor, your X does not show your richness. Your X does not show whether you are poor or not. And your X will give you an opportunity to be rich. If you don't vote right, your X will ensure that you starve the whole of your life. Or the whole. Now, those people who voted ZANU-PF from 2018, they have been starving. Chingwa chaicho vakadaidzwa kurari unzi kwirai mabhazi, vazhinji vaikwirira mabhazi kuenda kupi kumarari kunokandirwa chingwa. And I think 𝗙𝗎 should have a security team in each and every ward in the country so that everyone who's part and parcel for the election is secured. Definitely, that is another issue which people were complaining about, the security of our agents. In 2008, I remember those agents, vaienda kushamba vaive, vakakuwadzwa neZANU. We had to try and send agents from Harare, but it was, hey, an uphill task. Already, Saka, what we need is also security of those agents. But I'm 100% sure that with violence this year, because ZANU-PF can with a violence chat, that's it. Hakuna munhu anovhotera ZANU-PF. So let's tell the people in the rural areas pa this campaign yedu Vote Right. Let's tell those people in the rural areas that your vote is equal to Philip Chiangwa's vote, is equal to Mnangagwa's vote, is equal to Chiwenga's vote. Don't waste it. Let's not waste it. Because if you place your X on the right place, you are guaranteed of an opportunity to get rich. You are guaranteed of an opportunity to fill up your stomach. But chinotipa kuti tiite zvinhu zvakashata inzara. But kana uchiona kuti kana ndaisa X yangu ndichadya nichiguta, kumberi kune maguto. If you put your X right, kumberi uchaguta.
So let's tell the people, is to put your eggs, to vote right, to put your eggs on the right place. And if you put your eggs on the right place, you are guaranteed of a safe life in future. Your future is not going to start 𝗙𝗧𝗏. Your future will start at the end of the polls. Panokopera my elections with 𝗙𝗏 winner, uchatanga kuona future yako kuti future yangu ya pano. This is what I always tell people, that when ZANU-PF came to power in 1980, every Zimbabwean saw a future. Good future yangu yakutanga pana. They were driving around the country telling people that we want to build a future for these children. We were the children being referred to. Now I am 52 years old. That future never came. That future never came. So your future begins on the 24th of August. This is when your future begins. You will start seeing changes in your life when you put your eggs on the right place, if you vote right. So let's download my audios, my videos. Let's send them to the people of my rural areas. Could your future begins on the 24th of August, or after Mnangagwa is defeated. You can see changes. Even on 24 August, you can see the weather change. Kana kwa kune mhepo inombomira. Kana kwa kune makore anombomira kunobuda zuva. The country will be so beautiful. If you get outside your house on the 24th of August, look at the weather itself. Look at the weather before the polls. Look at the weather. Observe the weather during the polls. And observe the weather after the polls. You can tell with the nyika yachinja. And it's more. And my change. It's pathetic. I've seen a video where bread was even thrown to the police officer. But that must be end, things of the past. By 24th of August, you can tell that there are changes. Even the weather changes. The country will change. Even the tone of speaking, people will change their tone. Because tapinda Zimbabwe icha. Just like 1980, April 1980, I think you believe what I'm saying. That in April, pakatwa inauguration ya Mugabe, things changed. Atmosphere changed. Everything changed. And the Saka, let's tell the people of Kumarua about this program. Vote right. Per vote right, the biggest issue is to tell them about the value of their vote. That your vote is very valuable. Don't waste it. It is just like Mnangagwa's vote. It is just like Chiwenga's vote. Just like Chiangwa's vote. Just like Strive Masiwa with his billions in his pocket. His vote is just one. And that is valuable. So let's tell Anakumaruzeva, you don't need to waste your vote. You are wasting your vote. If you put it on 𝗙𝗏, you are guaranteed of an opportunity. You are guaranteed of a future. A future where you will be allowed to participate. So ladies and gentlemen, make sure that this vote right campaign goes to the rural electorate, and let's teach them. Let's teach them good ndo nyaya iripo iyo. Nasi ndafara stere. Ndaona bururu wangu abva ku Australia auya ku UK. Ansendera message as mkoma shepherd ndiri muMiddlesbrough, ndikati aiwas runyepa iyo. Saka ndiri kutaurira ndiri muMiddlesbrough. Ndikati sure here. Then I had to take my wife. We drove to Middlesbrough. Mudai. Ndikati abi. Zishuwa uri UK ndauya mukoma. Ndakatenga property kuno. Tikadopinda property macho tikatoona. I'm so happy, I'm so glad about the change champions who are investing. Change champions who are passionate of having a free Zimbabwe. And akaitara zvikanzi mukoma, I don't know to say we need to continue fighting for a free Zimbabwe. So Abel, welcome to the UK. Welcome to the UK, Mwanawama. So what we need, ladies and gentlemen, is for this vote right campaign to
to grow. Let's talk about them. So what we must do is hakuna chinhu chatinoita panyika panapa chatingaise Mwari pamberi. For a vote right campaign to be successful and the rural electorate kuti vaigachire zvakanaka, what we need to pray first. We need to pray first. Sekuti namata kwatakaita pataitaurira vanhu to go out and register to vote. We used to tell people, go out, revalidate your registration. And the people, they answered to that call. A lot of people went out, they registered to vote. We prayed for that. And we still need to pray for this vote right campaign. Kumaruwa kuti ishike, vanhu vaudzanai. Hanzi kazeve ngakaite sei, ngakafambe. Hanzi kana usingakwanise kushauta, enda munzeve dzake umutaurire kazeve kuti vote right shamwari. Your vote is valuable. And it on. Let's encourage our friends and relatives to go and vote. As we did during registration. We encourage them, guys, go register to vote. Go register to vote. Those who answered the call, they registered to vote. But now, pane kazeve ka vote right kazeve ngakafambe. Taurira munzeve dzake kana uchitya. Ngatitaurire munzeve dzake kana uchitya. Hanzi panyaya yesecurity iri kufikwa kuitira kumusha uko vanhu vasatye vavote. Ndisati kutaura kuti kana tikaona kuti vanhu vari kumusha vari kutya, taurira munzeve dzake kakazeve ngakafambe. Vote right. Kanonzi kazeve katutaura nezvako. Vote right. Vote right. Taurira munzeve anzwe kuti musi wacho kana ukanziwewe, hanzi enda uchite slogan uchisvika kwati murisa pamberi nezano. Asi iwe uri kuzani kazeve kakafamba nezuro. Kazeve ngakafambe. Hanzi mukoma Musa, can you compress this episode so that we can share it? What you can only do is download dimbra pamunoona kuti apari important, make them short videos, then send them to the rural electorate. Kuti hanzi naYuda kazeve kakafambe. Vote right campaign iyi kunzi vota iwewe zvakanaka. Uri kunzwa? Ichi vote right ka chishonglish chandatoshandisa ipapo kuti vanhu vari kumamisha tiri vanhu veslang kamazimba toda kaslang kachirungurungu. So unoko kati vote right zvatoipa katoika zeve kako vote right. Vote right. On the day of elections, type vote right. Send that SMS vote right. Kuma Facebook kwedu ngatingonyorai vote right. Vote right. Vote. Hatisutaura kuti voterani, tingoti vote right. Iwapo right unoziva right yako kuti chi. I will talk about the right. And it on. So we understand, ladies and gentlemen, that before the elimination or whatever, we campaigned since last year for people to register to vote. And we said, guys, go register to vote. Those who answered the call to register to vote, they did so. And now people went to revalidate their registration. Unfortunately, some did not find their names in there, but I understand by now your names are back on the voters roll. So just go and inspect. Let's encourage our relatives and friends to say, look, you guys now, you have registered to vote, you have revalidated your registration. What next is vote right. So, iwewe neni tripanupa platform. What we need is let's educate our friends. Let's educate our relatives. Let's educate our elderly. Let's educate our women, our children. We need to vote right. This is a campaign that we should launch in Zimbabwe, especially in the rural electorate. Go kwechete in 7 constituencies, 7 members of parliament. That is just to boost the number. ZANU-PF is aiming a 2/3 majority, and they know that their 2/3 majority will probably come from the rural areas. So let's target those rural areas for vote right campaign. And kazeve kacho ngati vataurire and it more. Our polling agents, vanenge variko kumaruwa ekoko, they must watch the count, do the tallying. Make sure how many people you have to have those figures on fingertips. Kuti munaka kubvunza kuti nai panapa pavota vanhu vangani so far, you can easily give a figure kuti so far pavota 300.
so far pavhota so many kuitira panoanaunswa maresults pakangoanaunswa maresults asiriwo chete tinenge chavataura kuti edu mafigures tinawo aya and ava vanhu vazobvepi andinimona saka it's something that we must do as Zimbabweans. Tikasadaro guys charamba tichichema. Remember Butternut asati atanga kuataka our president Chamisa Butternut paifunga kuti chamuaccepta ku 𝗙𝗎𝗎. Butternut akataura akati I'm offering to finance training ye 40,000 pulling agents 𝗙𝗎𝗎. Because ndo kune election yese. Election agent ndo pane election. Ati mubate ipapo. Pa election agent ndo pane election. Tikaendesa ma election agents ane nzara. Utanosvika ubvanzi o $10 zimpana manya unotenga drink. Ma ballot papers anosara achistaffwa. Because we know kuti vanhu vari kuvhotesa imomo vazhinji vacho they are allegiant to ZANU-PF. Vazhinji vacho maZANU-PF, vawo veterans, mapurisa eZANU, nemakadi and so forth, mateacher eZANU, teachers for ED, policemen for ED, mapostori for ED. Ndo vanenge vachivhotesa vari mukati memo. Saka tikangoita election agenda anongobwaira chete tadyiwa. Todyiswa nenyaya yekuti mumwe munhu ari kuti ndine nzara. Saka kana une nzara zviri nani kuti iwe ukabuda chinja naye. Iwe usabuda kuenda unotenga, buda uchinopuhwa chikafu chako chiri panze uchidya. Chinja naye. Kana enda kutoilet mwe ngaauye achitala. Ata take over, do the tallying. We need to know how many people voted per one ward, per polling booth here. We need to know how many people voted. So at the end of the day, we would know kuti muward muno from a polling booth esari muno muward so many people voted and isusu tine vanhu vakati. So we would know our number tinenge tinayo ma fingertips. Because information is power, ladies and gentlemen. Information is power. If we have that information with us, then we can be able to challenge any unfavorable outcome or any rigging. So information is power. I know people would want money. Could vatengese. Money is just the key, but information is power. And anymore. So, if we distribute power and the money in politics, especially power, if we have got power in politics, what you need to get first is power, and the money will come later. Man will come later. We need power. So, information is power. And we need information. We need that power. Because if we have got those figures on fingertips, apana kuenda ZANU, tinenge tapina ZANU-PF. Even in Zambia chaiko vakashandisa that criteria and rukutaura. Yekuti do the tallying. Know how many people have voted per polling booth here. My polling booth is at now are meant. And we've got so many people who voted throughout that day. Tinenge tine mafigures acho kana tadyiwa wega unotonasozviona kuti pana batarowa mafigures atinawa pavhota vanhu 300,000 maresults akaburitswa paanoverengwa paipa the results must tally with the figures anenge aripo and zvikareka kuti atali then taane mibvunzo. Skumbu wapinda mwana wamai wapinda. Thanks so much for coming. So, vote right, guys. What we need to tell the rural electorate is that their vote will mean different things, will mean various things. Some of the things that their vote will mean is like better services from the executive. Because once we win the president, we know President Chamisa will provide better services. Banyaenzara, comrade diasporans should help ipapo. Yes, ndosaka tiri kutaura kuti pane vanhu a lot of candidates were coming to my inbox vachiti mkoma Yuda tibatsire ndoda mari zvakati. Unfortunately, the parties stopped individuals from collecting
monies from people. All the monies must be channeled through the party protocols so that the party will be able to finance and fund Zunjagada Senzara. So I'm urging the people in diaspora to say, look, let's channel those monies through the right protocols of the party. The name link I'll put the same link again. It's a party protocol where people can contribute their money. Because we've got just 4 weeks to go. And if I tell you guys, my previous results teaching MDC Alliance, President Chamisa got 2.6 million votes. Power 2.6 million tikaita dollar. Mangwana to raise 2.6 million. Apana zvatunochema zvenzara kana chi. Tomorrow by tomorrow tikaita zvipira utakusa dollar. 2.6 million tunoireza mangwana. Tikaita twice, thrice, kungesa kana 5 pounds each to raise 10 million. Mangwana chayo. Saka ndiri kutaura kuti power, we've got the power. We can do it if you want. President Chamisa got 2.6 million votes. Out of those 2.6 million votes, get a dollar to raise $2.6 million. But it's $5 to raise $10 million. So we have got the power. We are the people. We can do it. And more. Because what we need is to launch this campaign. This campaign is very powerful, ladies and gentlemen. The Vote Right campaign is very powerful. That Vote Right campaign will teach these people in the rural electorate to say, look, your vote will mean better services for you. Tukudanzira. When Chiwenga, unoziva kuti ndogara ndichitaurira vanhu kuti Constantino Chiwenga pakaitwa Operation Restore Order. When Constantino Chiwenga became vice president, you know what he promised the people in 𝗪𝗚? He promised them swimming pools. He promised them new flats, which never happened. Recently, Tapama by-elections, the same Chiwenga promised to build flats for rural electorate. Anyway, we have got land in Zimbabwe. We have got land. And this diaspora, but I can afford $2 to fund my freedom. Exactly, P. Thank you so much, Kule P. Don't you have to tell out of 2.6 million people, I'm not counting was now to vote. Nrukanda waka voter pa 2018. But I understand we can be about 10 million Zimbabweans who support Nelson Chamisa. If we put $5 per person, we are going to raise mari kuti apana no chemanzara. So assure this is part of the Vote Right campaign to say, look guys, we are guaranteed to have 10 million supporters, each paying $5 or $2. We will raise about 50 million. Yekuti apana munhu anofane nzara. Zvezvana campaign materials zvuchemwa izvi apana anochema futi. And we have got the power to do it, but vanhu chete havasi kungoda. I don't know why Zimbabweans we expect zvinhu zvingoya on a silver platter instead of sacrificing. The Eritreans did it. They sacrificed and they got freedom that they want. So what we mean is, after we win the executive, especially the president, if President Chamisa win, which I told you, victory is certain now. I told you guys that victory is certain. Victory is certain now. President Chamisa will definitely win this 2023 election. So, if President Chamisa wins the executive, that means better services to the rural electorate. That rural electrification program, which never kicked off under ZANU-PF, we are going to electrify the rural areas. The roads that were never made or were never constructed in 43 years, we are going to have a road network similar to the UK road network. It's very simple. Tinema tombo acho yogadzira tara now.
makomo akazara nematombo. Granite tinayo muZimbabwe haipere. Tara tinayo kuHwange, inocherwa kuHwange haipere tara. Tikuto exporta tara kunogara vakavana Dubai. Dubai igwenga haina tara. Tara ikutora kuZimbabwe. Gold ikutora kuZimbabwe. Diamonds ikutora kuZimbabwe. So we have got tara kuHwange enough kugadzira road network yekuti hapana kuruzevha kana uchidrive bus uchibva muHarare uchienda kwaMupandawana, ukabva kwaMupandawana uchienda kuna Bwera uchipinda machonyonyo, unofanirwa kufamba mutara. Hakuna motikari inofanira kufamba mudust muZimbabwe. So road network is going to be constructed under President Nelson Chamisa. Believe me. In 5 years time, tinge talinga ma major rural ma growth point, ma major growth point ese in 5 years time anenge alingwa ne tara, first class tara. Uchiti ukapinda unoshamisa kuti rural road here yaunenge uchidrive. In 5 years time, believe me, wana A1, wana 𝗏𝗪bridge road anenge ama motorway. Makaona kuti 𝗏𝗪bridge road yakarisefwa yakaritwa resurfaced nechimudhara chingwena iyi. Irunzi yatoswera tichinyaudzwa iya rural road here. That is a rural road. It's not a motorway. It's not a highway, that one. That one is a rural road. Hakuna motikari dzofana kupesana kuti kana imwe overtake chinopinda dzichirovana. Pakati pepe must be a barrier. There must be some exits. Zekuziva takubuda takupinda machivi, takubuda takusvika mubvuma. Ma exits aripo. Utoziva kuti mubvuma exit chi. Andimona. Those things are going to be available soon after we win the executive. And so your vote mean changes or better services from the executive. President Nelson Chamisa will deliver better policies. Your vote, let's tell the rural electorate, this is a campaign, ladies and gentlemen, a final straw. This is a final campaign, a vote right. If we tell them that vote right, we tell them that your vote will mean better services from the president or the executive. Your vote will mean better policies and laws from the legislature. Your vote means a brighter future for us all and a brighter future for Zimbabweans. Isusu tasvika kwamvura yacheka makumbo. I think for the next 20 years, ndenge ndichiripo panyika. For the next 20 years. So I still need a future. It is secured. Pandosvika 70 years. Ndosvika ndichiona kuti kana ndikanogara kumusha, ndikugara kumusha kune health sector iri kusenza. You understand what I mean? Ndikunogara kumusha kune health sector iri kusenza. Kwete kugara kumusha kune health sector isingasenze. Ndenge chinogarirei kumusha kwakadaro. Andimona. Saka this vote right campaign, we are targeting the rural electorate. They must know this, that their vote means better services from the executive, better policies and laws from the legislature. Hakuna chimutemo chinonzi patriotic bill that will be repealed. We don't want such a law. We want people to criticize the government, because by constructive criticism we will be able to develop. Because if at the end, if we continue with the patriotic bill in Zimbabwe, you will end up having my ministers akaita sana mai mutsvangwa vai vekuti vakabvunzwa kuti zaki zvorevei. She doesn't know what zaki means. Minister, and to make it worse, she's the Minister of Information, who should have those answers on fingertips. You understand what I mean? So your vote means minus Muchangwa and his wife. Your vote means minus Kutambura. Your vote means minus Ushamvre Kunwa. Your vote means minus Kushachkafu Munika. Because you have put your vote, you have voted right. You have put it on the right place. You have put it on President Nelson Chamisa. So this is the campaign we call vote right in our country.
That means you have voted for the bright future of even your children. This is what we want. This is where we are aiming. Andiri murugunzo. Saka kana uri munhu, uri muzimba, zvandiri kutaura izvi hazvifanirwi kuve zviri fiction. There is no fiction at all. This is the reality that will come after you put your eggs on 𝗙𝗧𝗃, after you put your eggs on President Nelson Chamisa. So what we want is 𝗙𝗧𝗃 people. Apana munhu asina kumusha. All of us we've got a rural home. All of us tinana baba. Ndafonerwa nemwe mpana. Mpana wangu saka ndifonera kubva kuZimbabwe. Akanditi mudhara wangu is a former soldier muKoma-Shepherd. Hanzi mudhara wangu is a war veteran. But pataimutaurira mudhara kuti mudhara zvinhu zvikwa zviri kuenda muri kuzviona. Hanzi mudhara aita nharo dzaityisa. Aita kadzikaka nharo so maita ngemucharovana. But iye zvino takumubvunza kuti muri papi mudhara. Zvikanzi last week vakapiwa ma50,000 here. Amendo vakapiwa ma50,000 RTGS kuti ndeyechii. Zvikanzi imwe yacho muchaiwana after my elections. That is vote buying. Zvikanzi but mudhara akataura akati this does not help us anymore. Ndiri kukutaurirai munhu wamufara andifonera masikati. Nhasi ndaswera ndiri busy. Akanditi mukoma, inini I don't ignore people. I don't ignore people. Ndakachitaura futi ndafonerwa nemwe musoja so. Andichataura zita rake. But renge yake ndotaura anonzi ndimeja. Nanda kutaura zita ndimeja. Andichataura kuti anonzi meja. Andifonera masikati. Akanditi koshapiro. Ndikati koBlazi zvikanzi kumfana uya abatwa aka. Ndikati mfana upi futi. Zvikanzi yokuburisa audio yake uya. Kata abatwa zvikanzi Ndikati abatwa hawo. Zvikanzi mfana anga ari kuengineers yearmy yayo. Saka ari kuengineers ndobva arekrutwa kuenda kuSARS. Because masoja eSARS aitaurwa yayo vanoparita vachipfeka bhareta iri. Ndo ravanoshandisa vanooparita vari kuinkomo kupara. Kazhinji vacho vanopfeka iri bhareta repara. Saka hanzi abatwa mfana uya anonzi Skosana. It's very unfortunate. I have to name him so that the world knows and the people knows that Skosana has been nabbed by the military intelligence. Kutaura kwatiriita so afane kuuraiwa munhu. Because ataura hanzi akarekrutwa kuSARS. Arekrutwa kuSARS ndobva vaenda kuma-trainings. Zvekufa kwanaita idzamara zvaitaura hanzi anonyatsozviziva. And he knows where Itai Dzamara is. Saka ndosaka vamhanya vamubata. Hanzi anonzi Skosana mufana anga ari kuengineers. Saka ndiazo asungwa wacho nenyaya yeaudio yayo. That means zvakataura ichokwadi. Because dai chiri chokwadi, I don't think they were rushing to go and arrest him. Saka hanzi vamusunga vachiti is a deserter ndokumubata kwavamiita. Saka ari kunzi mufana akaenda kutraining yeSARS. Zveshuwa akaenda, hanzi akaenda kutraining yeSARS. Ndokwakanoona kuchinzi vachiuraiswa ma-street kids hunzi uyo kupfurai vafana vachinhongwa mutauni vachinzi handi tokupai chikafu. Hanzi kune motikari dzeSARS dzaitofamba mutauni dzichiti kuvafana ma-street kids handi munotora chikafu vachitorwa vafana vachiendeswa. Saka hanzi aiti vakasvika kwekwe vamwe vacho ndopa vaitorwa hanzi handeu unosvika ungonzi mira panapa munhu uyo wodzoka kuti munhu uyo wotopfurwa ma-street kids achiuraiwa. Ireland yakupfuya aiwa andiignore macalls ndo chinhu chandakadzidza kuti once you throw yourself to the public to be a public figure then you definitely need to be with the public. Vamwe vanofona vachituka ndinoansa. Ndakambofonwa neche chainzi mabhurukwa cheZANU-PF chaya chogara kuSheffield chichituka usiku. Unofunga wangwara sena. Hey, do you think ati kunokuuraya muUK? Tinokuuraya. Ndikati tsano. Pavai. Kuuraya nini manje? Ndakaseka. Ukaza munhu wacho arotanondiuraya. Ngamutara kati aya ari kuona anonzi mafangs. Aya mazino enyoka. We call them fangs. Andikuvhunduki. Ndakamutara kati andikukwate kana mbichana kana. Aunzi wanangu icho kana ndikasangana nehana yangu aitorove kana anditokuonese uripo. Ndakatomutaura yanga andikuonese uripo iwe. Ndokuuraya chedu ndikati kana anditokuonese uripo.
Azwadi kumuudza kuti ndakafa kudhara. Ndakatomutaurira exactly akuita ngemaivepo naye. Hanzi kuda mawacho Yudha amusati mareplaya text yangu kumessage ndakangomirira. Definitely I will reply today. Don't worry. Ndichauya ndinouya mukoma kuda. Saka ndakamutaurira mufana ngati indiri chituna a moving grave. I'm already a moving grave. Zoti musi wandofa mwana chiremba wachavhunduka kuti munhu uyu afa nhasi akafa kudhara. Kudhara munhu. Chiri chituna chikufamba. Ngamufana ina handikuone seuripo. Andimona. Ndakazomufonera arora kuchata ndakumuti wakachata akasvikanzi ndikati angasati aziva kuti ataura nani. Ndikati wakachata akandikati ndikati right. Next I'm coming for your wife. Ndakatomudza cash talk breaks no friendship. Ndikakanisa ndakachihure next I'm coming kuzohura nemukadzi wako. Hura nemukadzi wako. Akazoti ndiani ndikati Yudha. Akabva akata foni achibva andibloka ipapo. Ndikati alright. Ndikazoudza mavhasa kati muudze mufana uya kuti mukadzi wake kuti kana achida asingade ndotonyenga mukadzi wake. Ndakatomutaurira ndoda kumuratidza kuti hapana panisingapinde ndopinda kana mvura newe ndopinda. Ndakamutaurira kudaro. Saka nyaya yatiri kutaura panapa idaro. Saka nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti tine operation guys yatofanirwa kuve to come together and work together. Kunzi vote right. Iyoyo operation iyoyo we should drive it to the rural electorate and we should teach them the importance of their vote. What is the importance of their vote? And on. Because by such doing, guys, we need to tell them their duties and their functions as the electorate. They must be well versed with the election system in our country. And we must tell them kuti polling agents amurikona ari mukati vaiva bozi vanhu vangavhundutsirwa kunze taona mune polling agents ZANU-PF zvainoita inotora vanhu vaiva vakaenda mumaruwa vachiruwa vanhu vari violent vaita polling agents ndo vanenge vakagara mukati memo vachingopa mazisusu vanhu vachinzi taonekwa. Let's educate these people. Isusu ngatitsvagewo polling agents vane knowledge ye-election procedure. What is the procedure? How is it going to do? Kana vakuita tally with a tally. Let's educate this rural electorate. Polling agents amunoona me avanenewe kuti vaita sei varida kuona kuti system yacho is it flowing smoothly pasina chimwe chikarabwino chiri kuitwa. Andimona. So let's have our polling agents sezvataurwa panapa kunzi on the day previous to the poll let's have our polling agents orientated. But the problem now, we cannot orientate these polling agents kana tisina mari. Ndosa mana achitaura ndikati for them kuti vaungane. Tine a good example. Tine Chivi Central ichamirirwa namukoma Makotose. Tine Norton. These are very difficult constituencies. Zekuti even my election agents atrukisa ikoko, they must be well paid. Kuti vasapuwe ma bribes nezanu vachitambira. And before the day of polls, vanofana kuungana pa one place kwararisa ikemba vobikirwa chikafu vodya vachidzidziswa ipapo mangwana kuseni vobva vadeployiwa. Last 2018 pool ndakaita nge ndichachema mapolling agents motikari yaitenderera ichitora mapolling agents mudzimba vamwe vachisvika chinzi hapo aita kwakati mwe vachisvika usati ndakaita nge ndichachema panapa ndikatora motikari yangu kuZimbabwe. Rori rangu randakatenga ranga riri kuZimbabwe randakazotengesa rori rakashanda iroro richimhanya pano romhanya rodeploya roenda roita sei 2 minutes ofonerwa motikari kuda fuel. Ndakasara ndisina kana mari 2018. Andii muri kuona. That must not happen, guys. Tati vanhu vakawanda stereka. Tinofanirwa kuti kana takuenda kuma elections like this, our polling agents ese unongotakura gumbezi rako chikafu chiriko mosvika moungana pa one place pamunorara muchidzidziswa kuseni motikari inongobva yatakura vanhu vayo yongonodeploya chete momirira kuzonochinjwa. Adindi maona. Please. Ndo zvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kuchemera kuti out of 10 million Zimbabweans tikata dollar toita 10 million pounds, 10 million dollars. And tinokwanisa kuti ma polling agents akembe iwayo
motikari ive nefuel iri motikari 1 or 2 dzinobva dzamhanya dzinodeploya dzidzoka kusvika maelections apera vozodzokera kumba. Kana akadzokera kumba pa 2 days akabata $100 ashanda, because $100 mugadi chero haasi kuora $100. RTGS mugadi mupurisa musoja is $20 a month. Andiriona ukaiconverta into US dollar, mapurisa magadi nemasoja ari kuora $20 a month. Saka tikakwanisa kuti election agent umwe 100 pa 2 days anenge atoora mari ye 2-3 months kudarika musoja. Andidi maona anzi matove na account number here. What we will do is initiative yedu pane account 1 iri kushandiswa GoFundMe yekunzi let's protect our vote iri pa GoFund yakatangwa nana 𝗪𝗏. Ndakauya ndikataurira vanhu kuti ngatiisei mari guys, pa 3 years, pa 2 years account iyo yavhurwa tatadza kusvika $2 million. I'm telling you the fact. How are we gonna defend our vote kana tichitadza kuburitsa? Because we need to sacrifice, guys. No one is coming to sponsor us. Musanzwe propaganda inotaurwa neZANU kunzi 𝗪𝗏 is puppet of the West. We are not even supported by the Americans. We are not even supported by the British. Britain ndo yakasapota Mnangagwa kuti aite coup. Iyo conservative party iripo yana Boris ndo yakaita vakasponsor ainzani ambassador wainzi Katrina Langa weyo aipfeka scarf yeZANU oenda ku 10 Downing Street anyotaura kuti hayo Mnangagwa ndiye munhu wedu ndiye watakuisa. Vamudhotera manje vakuda kuti hatichamudi vakumurwa nemasanctions. Saka we are not puppets of the West. We are not even supported by the British. We are not even supported by the Americans. Let's support ourselves, ladies and gentlemen. And let's support ourselves. Account GoFundMe defending our vote. Nchaisa futi link yacho pa account pangu. Kuti vanhu kana vachikwanisa 2 million, tikaisa dollar 2 million, inosvika 2.5 yatataka budget. But until now, ndikakuudzai kuti hatisati tasvika 500,000. Patakaita another issue vanhu vamwe vakuramba vati anzi takaisa mari dzekunzi patengwe bulletproof car. Right, I've been clear on the issue of bulletproof car. Anzi vati about vari kuSouth Africa tosenda sei. Vari kuSouth Africa mukaenda pa GoFundMe iyoyo, you'll be able, because ukaisa mari yako in rands, that system yacho will convert it into pounds, into dollars. Saka wangoisawo kana 500 yako ipapo, it will convert into dollars. We need that money, ladies and gentlemen. Open the account so that we can face you when something happens to the man. I can the problem manje iri ku UK vakutaurirai. Ndika opena inini account yacho iyoyo, mari iyo ikapinda mu account mangu ku UK. Inenge yako account wana taxi wanani, it will affect me. Inonda affect inini personally nemhuri yangu. This is why muchiona inini I avoid kubata mari idzodzo, because ikangopinda mu account mangu it will affect inini taxi and so forth. Ndenge ndakunzi ndiri receive foreign income. Andimona saka income tax yangu inenge yakwira, ende kana kubasa nenda kubatirwa mari yakawanda stereki, because inenge ichireflecta kuti mu account mangu muri kupinda foreign funding. Ndosaka muchiona I don't want to use my account, or else tikaisa pa GoFundMe, ndinogona kuisa pa GoFundMe. Ndakaita a very good experiment. Ndakaisa handiti zvino zvitira kutenga tombstone ratondera indira. Ndikakuudzai kuti vanhu 4 chete vakabvisa mari. Ndogara chitaura 3 vakabvisa ma 20. One akabvisa I think 40, almost 40 pounds, because akasvika ma 30 something pounds, almost 40 something. Vanhu 4 chete. Ukaenda pa PayPal account ndakacreate kuti vanhu vaise mari yacho ipapo, pane 0 izvozvo, hapana kana send rakamboiswa rekuti tengere tondera indira tombstone. Anditi muri kuona. Saka ndo pandinochinyatsokona kuti
Zimbabweans, we are not serious about the struggle. This is our struggle. America is not funding us. We don't receive any money for America. Britain does not fund us. We don't receive any money from Britain. But as Zimbabweans outside Zimbabwe, we must be initiative. Tite zvinhu zvedu tega. Propaganda yezanu yekuti hey my British puppets, hey my Western puppets. We are not Western puppets. We are not British puppets. We are not at all. Atina kana sendra tunaona about Britain. Atina kana sendra tunaona about America. That is only propaganda. And ukaona uchidhakiswa nepropaganda dzakadaro kubva 1960 ZANU-PF ichitaura propaganda iyoyo. Until now vari kutaura same propaganda. Vatosvika pakudonzva vachitaura same propaganda. And there are stupid people believing that. Ndosaka ndikutaura kuti tinenge tine ma-election agents anenge achida kufeedwa before my elections. Vanoda kufeedwa during my elections. Vanoda kufeedwa after my elections kusvika process yapera. And that process, ladies and gentlemen, inoda mari. Haisi process yekutamba nayo. The process needs money. And mari yacho kwainobva hakuna, inofana kubva mapockets edu isusu as the Zimbabweans. We are the change champions. Because tikakutaurirai kuti tikaflafa election iyoyi tikarega our victory, which is certain. Our victory is certain. But if we let that victory go, we are going into the book of Guinness. Sevanhu vasingabatsire. Our children vachatoshamisika kuti saka munotaura kuti makaona imimi documentary regold mafia. And you went on to vote ZANU-PF. And so what about the sorry South Africa mkoma trikuda kukanda something. But South Africa, what I will do, let me do the initiative. Naita initiative inini, probably ndoisa pa GoFundMe. But GoFundMe, it will take time. Kana kuti endaipa PayPal yangu inini, endaipa PayPal yangu. But the link yandaisa pa, let's use PayPal yandakataura kuti fotondera indirasi grave. Because patondera indira patodango viswa almost 1,500 yoenda kunovaka guva. But the rest ndinoitora yese yoenda tonosupporta chi. Saka what I'll only do is use my PayPal link. Ndakaisa PayPal link yangu hapo. Kana waisa mari yacho unonyora pa mari yacho kuti election pulling agents. Ndoshandisa that account kuti kana ndako transfer mari yacho aindinetse ku PayPal. Ndinongoisumudza iri in bulk yobva yaenda kwainenge ichienda. Because party yanga yakataura kuti isusu atifanirwi kukolekta mari. Muri kuona nyaya iri ipo. Party issued a decree that no individuals must be collecting money on behalf of the party. Party has got its protocols. Every cent, at this juncture, 𝗙𝗎𝗧 needs every cent, guys. 𝗙𝗎𝗧 needs every cent. Apana any cent to waste. Sakana pane ma individual who collect mari dzodzo, party yakati mari dzodzo ngazi collectwe through ma channels e party. Pane link randakaisa inini, randakapiwa. Mari iyo iri kuenda ku party direct. I'll put that link again. It's either toshandisa link iyoyo kana kuti varisingade kushandisa link iyo moshandisa PayPal link yangu. PayPal link yangu iripo mukaenda pa page pangu iripo yandaisa nhasi yandati inini so 5 collected 00 on that PayPal. You can use that PayPal link. And pa PayPal link wanoda kuzati ane mari ndiro kuvhurira PayPal account yacho muchiona kuti mari yacho yakapinda. So you can utilize that. Or else moenda pa link yandichaisa inini yandakapiwawo official link yekuraise mari dze party. Because the party yakati tikati ma individuals wa collect mari kuvanhu, that money is subject to misuse. Kune vamwe vanhu vasiri honest in life. I've met people wasiri honest in life. Vekuti ukamuti mari ndipiro ningi aisvike. Anditi maona. Saka what we only need is let's know our duties as citizens. We are abroad. We can help. Hatikwanisa kuvota, but we can help financially.
This is our functions to do that. Musaka ndikutaura kuti tika launcha this operation inonzi vote right, tikaendesa kumaruva tikavaudza, vachataura nyaya idzodzi dzokuti tinoda kukemba, tinoda kudya, toda motikari dzekufamba from one point to another, toda fuel, driver anoda kubhadharwa, maelection agents iwo anoda kubhadharwa. Isusu hatina pati yedu haina mari, hatina kwatukwana mari, tofanira kuzviitira tega. Saka the burden has been left to the candidates, and the candidates edu mazhinji acho haana chaanacho. They need to be supported, especially not on ina mukoma Richard Tzvangirai. That is a very important constituency in 𝗙𝗎𝗧. If we win Norton, we've won everything. And Norton mnozati iri maoko emunhu weZanu who came to the people, calling people that is an independent. Ari munhu weZanu PF Temba Muliswa. So we need to wrestle that constituency and win it. Tine Chivi North, wana Chivi kumaruzeva. We need to wrestle those constituencies and win them. ZANU PF has created more members of parliament kunzvimbo dzavanofunga kuti vane stronghold, vachilesena our constituencies. Andimona. Saka ndiri kutaura kuti now we need to work, guys. We need to work. We have duties and responsibilities as 𝗙𝗎𝗧 people. We are in a pre-poo issue era. So we have got responsibility in this era, a pre-poo era, a pre-poo responsibility. We've got responsibilities that we need. On the eve of the elections, we still have a responsibility to make sure that my polling agents vaenda vakempa here, vari kupuwa enough food here, vari kuenda vachipuwa mvura, are they hydrated, vari kudya vachiguta, vachidzoka, vachirara kusvika ma-elections apera. So we've got a pre-poo responsibility. We've got a pool eve responsibility. Then we've got a pool day responsibility. And we've got a post-pool responsibility. We've got 4 responsibilities that we should be looking into. And all those 4 responsibilities, they need money. Because election isati yaitwa, tine responsibility. Usiku hwekuti tine ma-elections mangwana, tine responsibility. Panenge pachinzi ma-elections akuitwa vanhu vari kuvhota, tine responsibility. Panonzi ma-elections apera kuvhota, vanhu marizauts akusvika, marizauts averengwa, vanhu vodispensa, tine responsibility. Saka iyoyo ndoyati kutaura kuti vote right, responsibility yedu kubva ipapa paisenenge uri vote right. Pre-poo responsibility, let's tell them to vote right. Musi wekunzi mangwana tiri kunovhota usiku wacho, let's text and tell our relatives that we have got a responsibility. You need to go vote right. Patinenge tichivhota, vachienda kunovhota, vane mafoni vatextire hama dzenyu kuvafonera kuti you have got a responsibility. That pool day responsibility, let's make it your responsibility, ladies and gentlemen. And after election, takataura kuti let's defend our vote. Vanhu vanoda kugara panze paipai. Kunofanira kungoya munhu ane saga remvura, unotenga bottled water, ungosvika umira panapa, vanhu ukandirwa mvura vachimwa vakagara ipapo, vanhu vachipuwa kana chikafu chinenge chiripo, vanhu vachidya vakagara ipapo. Kukwachivi ndakatoti kuna Mudhara Makotose ndikati musi wacho iwaya ngatitsvagei mombe, totsvaga chibaga, vanhu vouraya mombe vachigocha vachidya sadza ipapo. That is a responsibility. So we have got we've got duties and responsibilities that we should ensure they are done. Saka tiri kutaura macandidates edu kuti kwatava kuenda kwakuda mapooling agents ari loyal, kuti hafe nenzara, haakwanisa kutambira bribe. Mapooling agents iwayo kazhinji kacho anoappointwa nemacandidates. Macandidates aya vanoziva vanhu vavakakambena nawo, vanhu vanoziva kuti ava vanhu they are loyal to us, they are loyal to the party. You need to appoint those people as polling agents, because these people, they will go into
the polling booth vachiziva kuti they've got a responsibility yekumake sure their candidate win. The objective is to make the candidate win that election. Well, this is a general election, ladies and gentlemen. Let's not forget, if we lose this, we've lost a general election. So we should never lose the general election because victory is certain. Kana pasina munhu ari kunyatsonzwa kuti victory yauya kuti 2023 zvaita, rara futi unomuka wakabata victory. Doro izvozvo, thanks Iron Lad. Mari dzaticharaiza zvedoro kana vachifunga kuti yatichakuhoresa yatichakupa uri pulling agent, kana ukazobva pama-elections wakuenda inanonwa hako doro rako ikoko. No doro handozvi kudiwa. Uye imwe nyaya mukoma yekunwisa doro wobirwa mavhotsi. Iya hando zvatiri kutaura kuti doro. Kana uchiziva kuti uri munhu anoda doro sterek, usatombouya hako pama-pulling agents because unenge watiisa pamiedzo yakaipa. Unenge watiisa pamiedzo yakashata. Usatombouya hako pa. Ndakati rimwe gore tiri kuHarare East, handichataure zita rake, mufesi hanzi akazofa here. Kana kuti akanomwa doro here ndobva auya. Saka ndaive inini nemwe mufesi wangu anonzi Jetro mudya nadzo, ndisati tiri mabhinya. Saka tasvika pai mufesi angatasa Jetro akatasa inini, ndobva atanga kushauta akati aya magadhijeri anotsvagei panapa. Bosi taitozikanwa kunzi prison kana muchienda kunotora magadhijeri ari kuema veMDC munotora Jetro naShepherd. Saka patakasvika pai hazvina kumitira right kuti pane magadhijeri 2 vari kuya kuzoita ma-election agents, Jetro mudya nadzo naShepherd Yuda. Saka he started shouting. Mazuva iwayo ndiri mumbaranda. Ndakamutarisa so ndikati, if you shout again from this second, if you shout again, I'll be on your throat. Saka akafunga ndiri kuseka. Matanga kushauta, yeyo masela uti magadhijeri, hey vanhu vezano vari kutsapana, hey che. Uzana akosimuka pana ndagara ubva ndamudza kuti I've given you enough warning. Ndakumamisa. Next thing, kana mbama yenZ yakamhara sei, I don't even know. Ndakazomona on the floor. Vanhu afenda, vanhu vakumhanya dirai mvura. Kana angambonwira here. Andimona. Saka musati mukaona magadhijeri ese moti ndevezano, mukaona mapurisa moti ndevezano, mukaona masoja moti handevezano. Indi ainabva ndamboita vezano. Saka ndakazongomutsemurira izvozvo. Andimona. Saka duties and responsibilities ema-agents edu pa-polling station ndozvandataura. That is a winning formula, guys. For winning formula edu iri pama-election agents edu, tikasave the right people pama-election agents takuvara. Andimona. We don't need to copy 𝗪𝗲𝗧𝗘 style yekuti vaendesere doro vaite sei. No. What we need to do is let's remove. Andimona ma-t-shirts edaya apinde mu-polling booth. Kana une election agent haupfeke ma-t-shirts edaya. But uka-remove your t-shirt, don't remove the symbol. 𝗪𝗔𝗧 symbol must be engraved in your heart, must be engraved in your mind. Whatever you are going to do, you are now an ambassador of the party. You are representing the party. Kana uri polling agent, ukabvisa t-shirt yakanzi 𝗪𝗔𝗧, chisiya symbol kana the slogan ye-𝗪𝗔𝗧 iri mumwoyo mako, iri mupfungwa mako. Chiziva kuti wakatakura 𝗪𝗔𝗧 kwese kwauri kuenda. Uri polling booth, zvezvauri kuita, you are safeguarding 𝗪𝗔𝗧. Make sure that hamuna kana ukiribidi uri kuitwa imomo wokuti tinonzi tadyiwa ma-elections. Andi muri kuona. Kana uchiarenja zvinhu zviri mumwoyo mako, mupfungwa mako, arenja uchisa 𝗪𝗔𝗧 mberi, zvimwe zvese kumashure. Saka tiri kutaura kuti kana ukaona pane queue yevanhu vanenge varipo vachinzi vari kupinda kunovhota, iwo kana ukavatarisa so ingoona 𝗪𝗔𝗧 chete kuti vanhu line apa vanhu veTRIPC. Victory is certain, ladies and gentlemen. I am telling you. Victory is certain. Look at how panicking ZANU-PF is.
𝗪𝗡_𝗵 has never panicked the way they are doing. And vari kunyatsoziva kuti election itarohwa 𝗪𝗡 yaenda nechimuti. Atete mas. So the victory is in our hands. If you don't work, the victory will be snatched away from your grip. We are gripping it right now. Takatobata victory edu. Takatobata victory edu. I know 𝗪𝗡 will fight with my polling agents edu achabvumirwe phone. My polling agents edu abvumirwe kutora mapicture. Kutora mapicture will be prohibited. Kushandisa mafoni will be prohibited. Kupfeka zvese zvicharambidzwa. But iwewe ndati kupfeka badge reparty or symbol yeparty or emblem must be in your heart. Your heart must bear the name of your president and your candidate. Kuti panapa I'm the ambassador ya Chamisa, I'm the ambassador ya candidate wangu, kansela wangu kana kuti ward kansela wangu kana kuti member of parliament wangu. And it won. Because if you don't do like that, if you don't have your MP at heart, your councillor at heart, your president at heart, if you lack that, you'll be punishable by poverty. If we don't tell these people to vote right, we will be punished by poverty. Already we are under a strict punishment. We are under punishment already from misgovernance. We are already under punishment. Mararamiro atrikuita semaZimbabweans haasi ndo mararamiro atofanira kuitichita. Andiri Yes, thanks Atetemas. Paiso yakanzi citizen agency. Those who want to adopt constituencies, there is a link there. You can link there. You can adopt constituencies and indoda kubatsira. Panama constituencies akawanda. Let's make sure we adopt the constituencies. Kanda $10 yako constituency yako. Shinofamba. And it more. Because game raja ripa ma polling agents. Game ripa ma polling agents. Ndosaka urikuona kana Jonathan Moyo anga ndomti butternut ane musoro webutternut. Butternut anga akazvipira kuti kana ndichibatsira 𝗪𝗡 ndofana kutraina ma election agents ake. Saka chandakakonana na butternut inyaya yaitaidzamara. Kuti itaidzamara aripi. Ndonyaya ndokonana na 𝗪𝗡_𝗵𝗴 kundoda itaidzamara. Vakatipa itaidzamara, we don't have a problem with them. Andimona. Saka nyaya apapa inyaya yekuti your polling agents wanenge akasarudzwa vakomana, let's maintain what we call secrecy. Vamwe vanhu togona kumuti shamwari ndine ka secret camera aka kandoda upinde nako uchifilma. Let's maintain secrecy. Because vanhu veZANU-PF vari kuvhundutsira vanhu vachitanzi unoonekwa mupolling station hapana anokuona. Because mupolling station munenge musina agenda nemobile phone, munenge musikabvumirwe kutora mapicture. It's a silent area yekuti vanhu vanenge vari mwana kwakanyarara unongonyingwa mapepa chete ari washu 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 washu, vanhu vachiverifya mazita avo vachienda vachivhota. Saka honi inenge iripo chete ndeyekuti let's tivaudze. Ndosaka ndataura kuti nhasi ngatite this, tilaunche this operation kuti vanhu vazive kuti even paunoenda uchinoverifya mazita ako uchizoburitsa mazvitupa zvako uchita sei, that is not a form of identification yekuti vachada kuziva kuti wavhoterana. Pavanokupa pepa riya pavanoribvarira vachikupa irore uchinopinda mupolling booth, ita wozi ukatenderera so unoona uri wega, panenge pasina kana one munhu anenge achikuona akakutarisa. X yako pana Nelson Chamisa chete wapedza masports, wapedza masports. Ndosaka zvimwe ndachitaura ndikati ma-election agents edu atoendesa kuya futi. Let's look at their welfare. This is one thing I liked about 𝗙𝗓𝗧. 𝗙𝗓𝗧 I make sure kuti ma-election agents ake ari kuenda. Hakuna aenda ane bhutsi yakabouka. Hakuna election agent aenda akapfeka hovhorosi. Hakuna. Ngative ne dress code
vanatete mazimazi tikuna na UK hembe white kunokuza zoita mari kapinda muchariti mashirts chaicha white aya unogona kutenga pound 1 10 pounds unotenga 10 100 pounds unotenga 100 mashirts aya kuzoti kuna naZimbabwe anenge achita mari andimona. Let's totange tineka dress code wokedu kekuti munhu wese ari kuenda as election agent must be smart casually. Smart casual, yeah. Because let's remind them that they are on duty. It's a national duty. Ukapfeka wakahembe kako kakanaka usunga tai kana masiya iwo efazi wakada kuapproacha kuti wada kubribe vanofunga kaviri katatu kana wakachena wakapfekawo bhutsi yakaporishwa wakachena wakapfeka zvakanaka uri wakakaora smart casual kako kaika with full knowledge yekuziva ndiri pabasa. I'm on duty. I'm working for the government that will be formed after this election. Andimon. I know kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira kupfeka tuma-t-shirts tumachii itotete. Zviri nani kupfeka sheti nekola. Kana nyange usina tai upfeka sheti iri smart nekola. Wakachena wangosunga band upfinyira. Don't look scruffy, because the moment you look scruffy, you look hungry. And my vultures, they will land on you. Nema bribes. Kuti vaone kustafa ma ballot papers tinzi tajwa election. Unengo uchitengesa your future. Because ukaenda usina political logo, they won't identify you as 𝗙𝗧𝗘. Vanonga chifukwa unguru observer zvake uri agent iwe. Nenoti bhuku rako neballpoint uchingonyora. Kana hembe mashirts chachaka zviri nani kupfeka ma long sleeve aya. Because wakambona inini kana ndakapfeka ndakachena. Inini kana ndogona kutenga hembe mamanga ndikaipfeka iyaya ndikatataki ndikafamba apa vanhu vanofunga kuti I'm an executive member somewhere else. Vasikaziva kuti aiwa ndimukoti asina nebasa reso. Andinoona. Because ma t-shirts aya ukamapfeka you look kunge chibonda. Ukatasa zvibonda kana mutano zvopfeka ma t-shirts. But ukapfeka long sleeved shirt, ukapfeka trousers rako ukanyatso kutakawo zviri bow, wamwana ukapfeka zvimashorts, usapfeka mashorts. Haana chimiro. Kuvakadzi kupfeka ma miniskirts chaicho obva wanzi election agents, vanobva vafunga kuti uri bishu. Ukapfeka ukadressawo zviri decent, ukarega kupfeka ma slippers kana ma sandals aya, wopfekawo boots yakavharika, especially kuvakadzika. Inini amene kana ndakanyanya kushanda nevakadzi vechigadheri vaiti kana vakapfeka maskets awo ari long enough pamusoro pacho uisa pulling socks. Ukatasa gumbo remukadzi riri pulling socks haumbooni kana madzvanga enhirikina ekuzi akamboita mhezi kana chi. Unodonha mate sokamutarise kuti mukadzi akarova mapulling socks. Saka akachenawo dhuzuva iroro akapfeka sketi yake yakanaka, sheti yake yakanaka, kablouse kakanaka, uta mapulling socks ake, uta kabhutsu kake kuti anenge achifamba ko. Kana kuti vamaapproache kumuta iyo tokupa $100 andatopfutseka. Iye wandomutya futi kumaapproache ati machenero akaita munhu weTripC uyu anoibvuma mari iyoyi kuti staff maballots. You understand? Saka the image that we portray as election agents to the electorate is very important. Inini ndaita zvinhu zviri kuti vanhu vaichiva. Ukada kuenda kuchikurubhi, enda unobvunza kuchikurubhi. Enda mukanobvunza kuchikurubhi vanhu vaitaurira, ndainzi nemumwe mai panext door pangu zvikanzi vaiudza mukadzi wangu zvikanzi dai varume vaichinjaniwa ndambokupawo wangu wandipa murume. Mukadzi wangu akapopota akakandiudza mai nhinga wanga chitanzi dai varume vachinjaniwa ndambotorera iwewe. Kanzi ari kukuchiva. Andiri kuona. Angona daichiva kuti chi. Aiwa. Ndisina chandinacho asi ndaiti kana ndapfeka hembe ndikapfinyira ngarwakatakini kangu ndikachena ndikafamba apa so ndaifamba with confidence. Because I'm a trained instructor. I know how to walk. Saka kana ndichifamba inini unonyatsoona kuti I walk with confidence. Kunyange ndisina mari muhoma I walk with confidence. Andiona. Kana wakachena ukarwa casual smart yako vananoka kutarisa soro vaifunga kuti ndine mari yakawanda. Zvakapata vanhu vazhinji vasupport MDC. Vaiti vakapinda mbama angu ndandiri the least junior but ndiri senior pabasa. Ndandine sofa ranga risina mashefu. Ndandakatenga wakapela mzu.
vaiti vakapinda mai panext door pangu handichavataura vanenge vari pano vaiti vakapinda pamangu vaiti tsvangirai yakanaka. Hey, so far makatengerwa natsvangirai. Anditi man, they thought I was well looked after by the MDC, but vasingazivi kuti ndaizviitira zvinhu zvangu. MDC kwakuri kuhobby yekuziva kuti nyika yakanaka ndichaita more than what I'm doing right now. Saka our election agents kana takuvasarudzawo ngatimake sure kuti vari presentable. Vakomana kunyange asina hembe munozati pana floors hapo nhasi madhamu makombe avapo panapa mukadzi wabhururu wangu hapo panapa akachema musi floors makombe kwabuda mudhara aimba kuti chamisa watakapiwa nhashe tendai chamisa watakapiwa nhashe. Mudhara anga asina boots akapfeka trouser mwiri anga akapfeka so floors akamhanya akauya akachema. Baba mwana ndikati mai mwana toita sei saka nditsvagirei namba yemudhara pamutengera boots pamutengera clothes apfeke achene because maimbiro aita so andibata. Handimuzwa nyaya ndiri kutaura iyo. It's very important. Tikaona kuti tine ma-election agents edu macandidates edu anoziva ndine ma-election agents angu 10 but uyu haana boots uyu haana kana chitiudzei Shapiro mpana haana boots apada kuita election agent. $5 inokwana boots uZimbabwe. $10 anokwana boots shirt ne ototenga otochena oenda chikafu techimupa ari agent wedu kuti kana vakamutarisa so vanotya kumaapproacha. But 3 days anenge aripo totenga ma3 mashirts 3 matrousers ne 2 pairs kana 1 pair of boots zvatonaka kubatsira vamwe tinazvo ngatipei hatingakundwe naWebster shamu akafamba akapaka mudhara kaika isutu achikambena kamudhara kakazozobva paipa yakachena. Saka tiri kuenda muelection iri very important guys. Election iyi pari kunoelectwa the executive nelegislature inenge ine council. Saka patiri kuenda ipapa tinofanirwa kuzvipira maresources ndo atiri kuchema. Saka ndati tinofanira kuve tine a strategy yevote right to tell these people to vote right, because when they vote right we will win the executive, when they vote right we will win the legislative. Kana tawina legislative neexecutive taakutonga Zimbabwe. Kana totungamirira Zimbabwe taakuimplementa maprograms enyika. President Chamisa, I am telling you, Zimbabweans, you are gifted. That man is gifted. And I am telling you, when he assumes the responsibility as an executive, as chief executive of Zimbabwe, no cover executive here, Chamisa will see the implementation of programs and projects. He did it whilst he was a minister. And today we are all enjoying this. You are watching me from all corners of the world because of Nelson Chamisa. Because his responsibility will be to monitor those programs to make sure that they prosper. Those projects to make sure that they are delivered. Murikona zvaita Mnangagwa izvi. Hazvisi zvinofanirwa kuita an executive leader of a country. Executive branch regovernment rinofanira kuleadwa nemunhu anomanager. Harifaniri kuleadwa nemunhu anopfeka madhenda achimhanya achiti ndauya kuzovhura pombi. Official opening of a tap water. No. That is not. That is misuse of executive powers. We want someone who monitors the programs, someone who sees the projects. My projects are kuitwa munyika. Someone who implementing the programs and projects of a country. That is the duties, core duties of executive. Vachamisa kutanga musi wa 24 August anenge akuita overseer of basic services. Eno nyika ine executive. Ndosaka mwanzo Chamisa, President Chamisa vakati muoffice amuna munhu office ya president iri vacant. Because there is someone ari mu office who can not provide basic services to a nation. Anenge achito sabotage city council. There is a video going around. Mnangagwa sabotaging city council. How can he provide basic services to the country whilst he is sabotaging the capital seat of a country? And you Zimbabweans, you don't need such type of an executive. No.
You don't need such type of a person to lead an executive branch of the government. Someone who is sabotaging a city council. Then he comes to you and say he wants to be president. 2010 We don't need that type of a leader. There is a video Mnangagwa clearly addressing ZANU-PF people. That is zvichemo zvevanhu veMDC hakuna kwazvinoenda. That means Harare City Council ichaora someone sabotaging a city council, someone sabotaging a capital city because he wants executive powers. So he is someone who is failing to provide basic services to the nation. Ndainandri Mnangagwa inini, honestly, ndaiallocata mari kucancel. Kana ndaitaurira minister anonzi July Moyo kuti council inoda 10 motikari dzemarara. Paanotenga ma 4x4 ezano aya, ndaitenga 10 motikari dzemarara ndodzinyora kuti ZANU-PF, ndodzipa kanzuru, ndodoneta kukanzuru, ndotaura tichitakurai marara. Dai anga ari munhu anoda nyika, anoda Harare. Andiri muri kuona. But he has never done that. Harare haina kana fire tender. Fire tender takatodonetirwa nevanhu vakanzwa tsitsi. But Mnangagwa ndiye ane government ine zinara collecting the monies for the road. Zinwa collecting the monies for the water. But can't provide water to the people of Harare. Andiri muri kuona. So executive branch of government does not need a saboteur. We need someone who monitors, who implement the projects and who implement the programs of a government, who sees the provision of basic services to the nation, who performs ceremonial functions. Andimona. Saka tirikutaura ndichiti chi? Ndirikutaura ndichiti taakuda kana ma-agents make sure kuti we are pulling agents make sure kuti we are not going to be rigged again. And once we fail to be rigged again, we win the executive, we win the legislature. Ukatarisa members of parliament aka-electwa, especially ukatarisa Mdara Makotis, Alexius Makotos. A lot of people do not know him. But ukabvunza vanhu vari kuHarare Poly, ask ona President Nelson Chamisa. President Nelson Chamisa is a student waMdara Alexius Makotis. Ari lecturer kuPoly. I'm not sure if kana akambozvitaura kana ndangojamba kuzvitaura, but ndatiregai ndizvitaure kuti we need such type of people muparliament. Chivi North Makomborero, Alexius Makotos, a lecturer at Poly, former lecturer at Poly, who is coming into parliament representing Chivi. Go straight for him. Apana kana question undovoterana. Your ex should go straight on him. 2 minutes to 11. Why not phone around it? No, not to see Gavakata 11 o'clock. All right. Saga can be. Sorry, guys. Saga ndrau manyantura mwana 2 minutes to 11. Saga legislature Chivi North Makurukoto muna former lecturer uku Harare Poly akaticha even President Nelson Chamisa. Saka magara zvakanaka, magara tatata. So ladies and gentlemen, we must make sure that we vote. We have got polling agents vanoziva kuti tirikuda kuite do kwangu ikoko shandai atete mas shandai naye Mdara Makotos adoptai constituency yake, please. I advise you. Saka guys, anchakwanisi kusvika kumagumo kwandaida kupedza. I still have some stuff to present, but unfortunately I'm running to pick up the kids. They are coming from Newcastle at the moment. Chivino, and I've adopted already. Thank you. So Makotos is Chivi what? Not Chivi North, Chivi South, I think. Central, Chivi Central, Chibi Central. Saka, good news. Kylian Mbappe coming to Liverpool. Adzo fagorerino.
𝗙𝗓𝗧 𝗪𝗴 signing for Liverpool. Saka ndangoti ndikuita off topic for 2 minutes. Good night. Dirihora vakoma. Ngada ndanyatsopedza ndadedenya but ndakumhanya kunotora vana. Saka ndati good night. Ngatisangane mangwana. Ndinge ndadzoka kwandinge ndaenda. Ndikadzoka in time. Tobva ndatanga naye. Murari muve nehope dzakanaka vana veZimbabwe. PayPal yangu account iripo. Ndichaita repo but iripo paFacebook pangu. Just clicking, put any amount you have got. Ndichaisa ngine account yandakapiwa yepart ndichaisa futi because I would rather prefer vanhu vanesa mari kuaccount yepart because inoenda direct there panotozounganidza toitransfer futi. Saka ikauya tinge takubatsira maconstitutions iwaya vari kuda 𝗪𝗧𝗃𝗧. Mafoni ndo atakachemera kuda mafoni. Vane mafoni muZimbabwe mavasiri kushandisa donetai. Kwasara 4 weeks guys. Chivi Central right, Peter Makotosi. Chivi Central ndo ina mdara Peter. Iri kupi koningi kunyashari bera nditarise. Vari kuChivi Central, Alexius Makotosi vari kuChivi Central. Saka vanhu vekuChivi Central makorokotoi marangarirwa nedenga. Kupuwa candidate yakadaro. Aubofungi kaviri katatu unongoona pakanzi Makotosi obva wati X X anditi charingoda chete let's assist him, let's put a drive, let's adopt this Chivi Central constituency. Yakagara iri 𝗪𝗧𝗃 but I assure you taitora this time because murume ariko haatambe haseko andimona hakuna rombo rakanaka rekuti munenge muna legislator former lecturer anonzisa law. Saka ndichitaura ipapo ndichitaura someone wekuti mukaisa muparliament, someone wekuti mukamuvhotera muparliament, munhu anokwanisa kuita mareviews emutemo wenyika, anokwanisa kuita evaluate maproposals anenge achiitwa mumaparliament, anenge achiziva kuti how do we conduct research on proposed bills, kuti bill rinofanira kuva rakaita sei. Tavena national timber vana patriotic bill they passed through vana chinotimba vachingosapota because vaizviti ndevezanu, but look now he is not allowed even kushora zanu, anovharirwa nepatriotic bill. Saka we need vanhu who conduct a research before a bill passed. Zvinogona kuitwa nemunhu akaenda kuchikoro, vanhu vakaita sanga maformer lecturers idzi ndo mboma andimona, vanhu vekuti they consult ma-experts toita sei pamutemo andimona, vanhu vekuti they can defend, they can analyze, they can propose mabills because vanhu vakaenda kuchikoro. Saka welcome mukoma Alexius Makotosi kuChivi Central. Let's support this gentleman. Let's adopt this constituency. Let's support him. We have got Honorable Carson Mateo Kumarondera. You have seen what he has been doing in Parliament after he came from United Kingdom. So we know that we are throwing in very good tools into the Parliament. And because pakuna tendai chete vazhinji ava vanga vasingambotaura tendai wende and few, but now taakukanda ma real tools in Parliament. Saka let's go for the real tools to overcome 𝗪𝗧𝗃𝗧. So good night. And akumhanya zato 11 o'clock 3 past akumhanya kunotora vana vechikoro. Saka ndoti musare zvakanaka. Good night.